السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ليال كسو دوادا وولالكينا محمد channelka crypto ku taajir maantadaneeto insha Allah waxaan ugu soo dhaweynayaa again waa Ethereum kaligeeda videoganeeto qaasatan waxay ku xisaabsan tahay Ethereum ayay ku xisaabsan tahay kuma xisaabsano altcoin-yaasha kale but also way isku xayiriin way isku wada dhex jiraan waxaa horta kow ku noqonayaa video hore aan ka soo hadlay waxaan jeclahay اسبوعان اديسنهن اسبوعي كale 3 weeks ago ka soo hadalnay Ethereum slash waxa la yiraahdo Ethereum BTC and Ethereum slash BTC waxaa fiirinaya BTC qiimihiisa markuu kor u kacayo how is it compared to Ethereum so Ethereum slash BTC ratio ayaa la dhahaa and waxaan u jeednaa daabacan inaysan shaki la'aan aysan ku jirin Ethereum daabasho badan inay ku soo jirtay waagii sida oo BTC qiimihiisa oo hoos u soo dhacay Ethereumna hoos zaid u soo daatay BTC oo kor u kacayso Ethereum iyadana hoos u sii daadanaysay so nashqada meeshaas ka qaadan kartaa haddana waxa kale aniga rajo kalahay ka sugay waxaan rabay inay Ethereum meeshan ay soo taabato ay soo samaysato at least double bottom waa meeshii ay ka soo noqotay dhaqaaq fiican ay ka soo samaysay dhaqaaqaaseeto fiican ay soo samaysay inta imaaday way jabsatay continuation ay samaysatay that is the only time aan aragnay Ethereum ay samaysatay all time high cusub ay soo samaysatay at the moment Ethereum waxaa loo yaqaanaa suuqa inay iyada u hormarto nashqad ay u noqoto altcoins season waxa lagu sababo waxyaalo badan ka mid ah dhaqaalaha suuqa adduunyada ka socoto dhinaca interest rate-ka quantitative easing-ka tariff-kaneeto iyo interest rate-ka hoos loo soo dhigayo iyo Ethereum kacayso oo kor aadayso BTC iska qaboobayso oo BTC dominance hoos imaanayso waxyaalo badan ay ku xiran tahay altcoin seasons marka la yiraahdo laakiin altcoin seasons sida loo og yahay waxa always u horsaadiyo Ethereum ayaa dhaqaaqa xoojiyo macnaheedan ujeedadeedana waxa waay Ethereum hadii ay xoog aysan lahayn Ethereum hadii la aqoonsanin oo Ethereum oo la raacsaneen la iskugu raacsan yahay oo dadkaysan lacag gelinayn Ethereum maadaama ay tahay number 2 lacagta meeshaas badan aysan galaynin why sababtan ugu gelinayno shitcoin-yaashan kale optimism BNB XRP Ethereum all these other shitcoins loo gelina that is the main thinking so haddii Ethereum dhaqaaqeeda fiican ay samayso oo dadka kalsooni fiican ay ku qabaan Ethereum that is when you see some spikes waxyaalaha kale soo galay suuqa spikes kale soo galayo dhinaca altcoin-kan u jeedno dhaqaaq badan inay ka soo dhaqaaqeen waxaan ka soo hadalnay last week nashqadaneeto nasanaysay waxaa rabnay inay soo noqosho u noqoto pullback kaliis ay noqoto continuation ay samaysato ee u tahay meeshaneeto targetka downtrend-kaneeto waa inuu ka soo baxaa for Ethereum to continue inuu arko another all time high oo ku noqdo at least 0.8 kaneeto without this Ethereum aniga uma jeedi meel wanaagsan inuu sii socoto soo daadasho inay isku diyaarinaysa ayaa laga yaabaa inay u badato however right now waxaa u jeednaa structure-ka inuu isbedelayo confirmation waa la baahan yahay I mean, yeah, 1,700 ay ka soo noqotay but inta ay ka soo noqotay double bottom kan wax yariisa u dhimneed inuu double bottom ay noqoto aysan double bottom ay samaysanin meeshaanayta hadartaan ay ka laabanayso inta ka soo laabatay suuqa kor u soo kacday last time ay ka soo kacday waxay ahayd August 2019 August 2019 dhaqaaqi ay samaysay continuation waxay samaysatay an uptrend ay samaysatay uptrend waxay samaysatay higher low higher samaysatay intana mid kale ku sawiray at least a breakout u noqotay channel fiican ku jirtay that channel kaaseeto iyadoo ku jirto ayay ka baxday waxay samaysatay
all time high dhinaca Ethereum-ka inta ku noqotay oo haddana laga soo celiyey. soo daadashada kale oo Ethereum laga sugayo waa laba mid, inta ama laga soo celiyo ee noqoto false breakout, soo daadashadan cidaan aysan waxay ahayn, ama inay jabsato meeshaan ay gaarsato ee samaysato another all time high ee dhaafi waase oo Ethereum haddana la soo celiyo oo BTC/Ethereum ratio starts going back down again, haddana meeshaana kusoo noqonaynaa and waxaa galaynaa another bear market, so forth. So this market kaneeto waxaa la yidhahdaa always rinse and repeat. meeshaan waa ujeednaa aan kasoo dhaqaaqanay high samaysatay, low highna way samaysatay. The only time structure-ka ay soo damsatay waa marka inta soo jabsatay, that structure-kaaseeto wuu jabsaday. intan waa ujeedaa wuxuu u noqday weakness oo u noqday, volume-kiisana waa soo yaraaday, dhaqaaqiikiisana waa soo yaraaday, volume-ka hoos u soo dhacay. Of course daadashada way soo badatay. haddeertaan midda aan ka sugayno Ethereum-kan inay samaysato is higher lower high ee socoto soo noqoto, haddana sii socoto ee high ee samaysato, higher low ee samaysato, channel yariis ee ka baxdo targetkeeda intahay. taas haddii aan ka gudubno Ethereum/BTC gaas aan ka gudubno, Ethereum dominance-ka markaad fiirisid at the moment right now waxay u imaanaysaa dhinaca waxaan ka hadloona Ethereum dominance. macnaheeda waxaa waaye lacagta badan suuqa hadda ku jirto waxay u badan tahay Ethereum ay u badan tahay instead of BTC ama coinyaasha kale. Ethereum ay dadka lacagta badan hadda gelinayaan. haddii Ethereum la soo fiiriyo dhinaca USD-ga waaye, capital market cap-ka waaye, inta lacagta ku jirto waaye oo trillions of dollars ee tahay. haddii in the past la soo fiiriyo waxaa soo aragnay in at least the previous bottom ee soo test gareysay May 2025 ee soo test gareysay, intan waxay u ahayd September waxaa ka dhacay kicid badana ka dhacday and wuxuu samaystay at least 22% of Ethereum percentage ayaa lacag ahaan dominance-kiisa ayuu increase gareeyay. and now at least the next goal-kiisana is the same way. we are just going to put inta saaranayna meel kale ma ka raadinayno. we will say you know what, waxaa ka rabnaa inay soo noqoto at least ay ku soo noqoto 20% of market dominance waa inay Ethereum ee qaadataa si ay kalsooni altcoin-yaasha kale lagu lahaado. haddeertaan aan hadleyno waxay jabsatay 10% of Ethereum dominance-kiisa wuu soo ceshtay. so 10% of market cap-ka lacagta ku jirto Ethereum dominance-kiisa wuu soo ceshtay. we want this week inuu ku xirmo right above this thing, we can above it, close above inuu sameeyo. okay ka gudubno waxaa u dhaqaaqaynaa mustacam Ethereum slash BTC namaan Ethereum caadi ahaan iyadoo price-keeda ama right now at the moment meesha hadda ujeedid waa dhaqaaq fiican ayuu soo samaystay. waa one of the signs oo coinyaasha lagu ogaado altcoins-ka. this is one waxay u noqotaa one particular sign u noqotaa. coinyaasha kalena way soo dhaqaaqeen, hore cabaar u soo dhaqaaqeen. so at the moment inta very simple chart, wax badan ma ahan haddii aad isticmaashid lineyaal ama aan isticmaalin. I always do trend lines waan isticmaalaa, resistance support iyo baalkii xumaay resistance and support waa u isticmaalaa. so but anyway the point I'm showing you right now is that in Ethereum ay soo samaysatay previous high ay soo samaysatay. intan high low aan ka wada astaghfir af Soomaaliga iyo Ingiriiska markaan ku hadlaa marmar waa isdhaafsiiyay xarfaan iga raali noqda. but and this one was a low and you have a lower high. intan waxaa haysataa another lower high. previously wuxuu haystay high oo samaystay lower high low oo samaystay. he came back here. previous uu soo taabtay almost wuxuu samaystay triple tap ayuu sameeyay. haddeertaane sorry wuxuu u soo dhawaaday 3,700 oo previously laga soo celiyay ayay u soo dhawaatay. it's knocking on the door. its previous all time high-giisana waxay ahayd 4,800. jabsadana meeshaan jabsad doonto it will give you a new all time high. again I'm going to repeat this again. jabsadan ee jabsad doonto 3,700 and it closes a very good high candle cagaaran
ama caddaan ku ahaato kind of fiican dhaqaaq fiican intuu samaysto oo close oo ku sameeyo I truly believe another all-time high ayay samaysan doontaa xaggee aadaysa I have no idea but at least waxaa qaadan karna wax la yiraahdo estimationkeedana waxaa waay simple 618 let's look at where 618 ku soo aadayso 618 kaneeto I've been talking about this I think ano bear market ku jiro xataan ka soo hadli jiray waxay ku soo taabanaysaa at the very least ee aadi karto waxa waaye 7499 ka badan it's another topic but as far as technical ahaan markaan dhahayo meeshaaseeto aan qiyaastaaseeto aan u qaadan karaa insha allah and haddii aan tan aan ku noqdo aan ku soo gabgabeeyo I think I have a lot of drawing inta drawing badan igu jirtaa and allahumma musta'an come back weekly waxaan fiirinoyo aniga daily ma ahan kana hadda fiirinoyo waa weekly 4 hourly ma ka trade gareynoyi so last time haddii ay YouTube shorts yaashay fiirisid there was one trade aan galay waxaan dhahay trade kaneeto laba dhinac aan u fiirsanaya hal dhinac waxaa u fiirsanaya short hal dhinacna long u fiirsanaya ujeedadeedu waxay ahayd break above this very good candle in a longigaygan ku daray waan ku daray shortkaygana waan ka baxay break below waxay ahayd short ku gal hoos u soo celi 2800 haddana another long ku gal so my plan either way labada dhinac plana u haystay plankaygana waan ka haystaa so hadda and at the moment we are expecting that this thing by Sunday maanta waxay tahay khamiis you want this thing by the weekend hadda soo socoto taariikh 20keeda that Ethereum kaneeto in la soo celinin soo daadasho inaysan ka dhicin or continuation oo iska haysto at least hatta if not continue above this or samaysto some consolidation kaneeto or inta resistance kan support trend line kaneeto ka dhigto support and retest the previous high which is at least 4000 kaneeto inuu u ahaado some kind of a previous resistance or ama test u sameeyo but first of all waa inuu ka gudbaa 3700 resistance kiisa waa inuu gudbiyaa so that it can test the previous resistance ka badan meeshaaneeto oo soo taabtay 4000 ee ahayd saddexda mar aniga I know that once it breaks above that or the 3700 candle fiican haddoo samaysto definitely it's a new all time high and soo noqoshadiisana way ku yar tahay a pullback in laga dhaho interest rate lagu daray ma ahane pullbackkiisa hoos ayay u soo yaraataa and so another thing or an issue I'm kind of watching closely is the pullback haddii oo samaysanayo right now all I'm saying is this is in anticipation why nothing is guaranteed wax ku dhahayo way noqon doontaa I have the shoulder I have the head waxaan sugayaa shoulderkan kale inta may ku noqon doontaa the neckline in laga soo celiyo pullback oo soo sameeyo at least to 3500 3700 oo haddana another breakout oo sameeyo oo ku noqdo all time highgiisa ku gaarsiiyo oo even neckline kaneeto haddii aad ku qaadanaysid qiyaastiisa it's going to give you even way higher than the price aniga aan fiirinoyo oo 7000 aan ka raacoyo let me see this is just a qiyaas approximately wuxuu ku keenayaa 9000 oo kusoo dhigaya so anyway those ones are approximations average waaye nothing ku dhahayso 100% meeshaasay gaari doontaa there's also another possibility insha allah weli waaye waa u sugeynaa let me just go to another new drawing ameel aan ku haysto intaan ku haystaa at least tan we will see how it's going to go and haddii aan ka soo qaadno aan soo fiirino wax la yiraahdo harmonic patterns it's something else or at least you know aad ku qaadan kartid qiyaas but harmonic patterns waxaa ka rabtaa they have to complete waa inay soo dhamaystirtaan completion waa inuu samaysto when it completes that's when you can tell for sure bahalkaneeto meeshii laga rabo wuu gaaray anyway harmonic pattern inta wuxuu ku ahay 786 kana markuu soo taabto waxaa loo yaqaana at least something called a butterfly we're going to see if this is going to be haddii ay noqon doonto a butterfly pattern ay noqon doonto or not if you are like haddii aad tahay harmonic patterns ay isticmaashid you can actually use that and allahumma musta'an right there
right here, and then 618. We're going to see 618 aan cabiradiisa sameynayna. So this one has to be there. This one, Allah musta'an, inta usoo dhaweynayna, 786. So you want to be as close as the close candle or the week, it doesn't matter, but at least waxaa u baahan tahay marka fib retracement sameynaysid waa inuu 786 or 0.382 oo u dhexeeyo 382 waatana meeshaan waaye. It has to be between inta 382 or at least 786. labadaas mil waa marka u dhexeeyo wuxuu noqdaa wax la yiraahdo butterfly harmonic pattern. taasaa ka gudubno. And as far as where can it go, target ka sidoo loo qaato from here, it's you have to do a retracement from B to C. inta ka soo qaadana a B to C 618 or waxaa la fiirinaya 224 618 or 224 618 224 618. This one takes you all the way to 5,800. 618 5,800. This is where it takes you. This is baalkaneeto haddii aad dhehaysid waxaa fiirinaya waxa la yiraahdo harmonic patterns. Harmonic patterns always they become wax la dhaho bullish waxa la yiraahdo bullish. This is an anti or bearish harmonic pattern oo la yiraahdo butterfly pattern. Waa bearish market, and it shows you some kind of waxa ay ku dhahaan price, I think stabilization zone may dhahaan. I forgot the name. I think it has a name. PRZ also gaabiya, and magaciisa PRZ definition kiisa raadinaya. Anyway, PRZ is potential resistance zone, and potential resistance zone ka waa meesha oo gaari karo oo laga soo celi karo oo aad rabtid iskugu diyaarinaysid short inaad ka gashid hoos u soo dirtid. targetka inta ma kuu ahan targetkaadi at least dadka haddii aad target garaynaysid bearishkaaseeto aa leedahay waa ka qayb qaadanaya waa iskugu sii diyaarinaya. waxaa la dhahaa saana la dhahaa you come back here, go up here, inta gaarsiinaysa waxaa raadinaysaa 618. so targetkaadi 618 wuxuu ku noqonayaa 3,000 ay target ku noqonaysaa point adiga 382 all the way to 618. this is where you target. bearish oo kusoo noqonaya, and then probably wuu sii soconaa ama wuu dhimanaya meeshaan ku soo noqonaya. labadaas mid ayuu sameey karaa, but that is a bearish harmonic pattern oo ku dhehayso inay gaari karto 5,000. haddana ama retracement haddii aad fiirinaysid from top to bottom aad fiirinaysid waxay ku tahay at least waxay ku tahay 7,000. iga baxay iga soo cel. at least kaasna waxay ku tahay 7,000 ay ku tahay 618. haddii aad fiirinaysid inverse head and shoulder oo inta ku tahay ee soo noqon doonto, and this is your neckline oo imaan doono whatever meesha imaado haddii oo samaysto waaye neckline from here aad soo xisaabisid kor asigana wuxuu ku geenayaa all the way to 9,000 ay tahay 272. so 272 at least the other one 5,000 oo ay 242 wuxuu ku keenaa almost 7,000 oo ku keenaa. and haddii aad ka gudubno DeFi dhinaceed haddii u gudmo, I mean Ethereum haddii aad la dhaho Ethereum spike has been recently previously been seeing pageka. Let me just refresh that. refresh into ismeen oo kusoo noqonaya. waxaa ka fiirinoona is nothing else the fees, transactional fees ko waxaa raadinayo. transactional fees kiisa markuu soo bato dhaqdhaqaaqa Ethereum waxay ku cadeynaysaa in Ethereum ganacsadiisa transaction fees kiisa tells you there is a lot of movements inside the bulky beacon chain. so within the beacon chain it tells you balkaneeto there is a lot of transactions fees, a lot dhaqdhaqaaq badan ka dhacoyo. so the transaction fees is going higher, and the values that are being locked over time koro usii socda. and if you go and say, hey, I want to see a liquidation map case, say why there's not a lot. Honestly, there's not a lot to liquidate. liquidation ka zaid wuxuu fadhiyaa 3,400. so haddii aad rabtid aad isleedahay hadaniyo hoostaasaan ku sugaya liquidation kaaseeto re-entry meeshaasaan ka sameysanaya, and you are more than welcome to do. but kuwan liquidation kaneeto dhinaca waxay u badan tahay kuwa oo shortka longiga hadda dhow suuqa soo galay oo rabo priceka inay kor u riixaan
oo soo taabtay 3,600 above it it's open market open season waaye and the reason another sabab kale aan u dhahoyo waxaa waaye the amount of buys that are coming in the order book compared to the amount of sales oo la iskugu diyaarinayo oo price orderka ay sii gishteen entryga ku samaysteen 3,000 the next resistance 3,700 haddii aad fiirisid quantityga 6,000 2,000 1,000 11,000 14,000 10,000 20,000 it's a lot lower than these other ones at 23 10,000 13,000 14,000 16,000 this is the quantity lagu soo gadanayo it's a lot buys than actually sells so sales they are preparing to enter the short from 3,700 in a suuqa hoos u soo celiyaan ay rawaan and the bulls wants to push higher and target the price the previous resistance kaaseeto ay noo ahayd 3,700 and also 4,000 wax ka dhiman ma leh and Ethereum will touch that anytime soon so daadashadeeda when will that be I don't know but I can tell you for sure shortka iyo longiga at the moment Ethereum waxa u faa'iido badan dhinaca longiga intaad short aad ka raadin lahayd waxa aan igu soo gabagabeynaa Ethereum assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh I hope video ganina waxa ka faa'iiday haddii aad wax ka faa'iido brother just put it down in the comments share it saaxiib walaalaada la qaybso give me comment waxaan ka bedeli karo waxaan wax ku dari karo hit that like so that inshallah ummadda kale ee ka qayb gaari karto waani mac salaameen